My name is Will Mwangi. I facilitated today here at MEDA in training the youth, the youth circles on building resilience on radicalization and extremism. It's very important to have such because, especially here in the coasts, we have some effects that has already taken the youths through the region and economic ways. And it's good to let them understand the entry points of the ideas on extremism and radicalization, that they can be able to resist such influences and at the same time mitigate on the effects that can happen by extremism and radicalization. The topic that I covered is I talked about we defined the radicalization, resilience, and also extremism. And we also talked about the entry points of where those extremists can use to come and talk to them. And also we talked about the grounds on which the pull and push factors to extremism and radicalization. We also talked about how the importance, what we can seek, which we agree that it's the right information on and everything, that they can be able to resist such effects. Radicalization, nilikuwa naona tu ni watu kwenda Al-Shabaab, lakini baada ya hii training nimeona kumbe radicalization si kwa religion peke yake, kuna politics pia kuna tribe. Kuwa na itikadi kali yoyote ile, si lazima iwe ni ya dini peke yake, ndio radicalization. Kwa extremist sasa ni after yule mtu ashapitia process radicalization, mtu sasa anakuwa sasa extremist, anakuwa na itikadi kali zaidi. Radicalization is the process whereby a person has a different view from others, and the view is very negative. And extremism, it is the state of a person. She or he has different view, but he has it beyond limit. Mfano katika hizi kabila za Kimijikenda, Wagiriama, mzee akiwa na mvi ama nywele nyeupe, tayari vijana wanamshuku ni nini? Ni mchawi. That is also part of extremism. Extremism does not mean that when a Muslim attempt a self-suicide is a terrorist. Terrorism is in all angles. Religious, politicians. Hata mimi nasema si religious. Yaweza kwamba ni interfaith. Okay, for example, if you go to another island huko Europe, kulikuwa na vita vya extremism baina ya Protestants na Catholic. That was also a terrorism. Sasa kuangalia pia kuna nchi hapa inaitwa Central Republic of Africa. Si inaitwa vipi? Okay, Central. Pale the Christians are murdering or killing the Muslims who are living in Central Africa. But the Western do not regard those Christians as terrorists. But if Muhammad and Ali does something which does not please the Western people, so Muhammad is branded as a terrorist. It's unfair. Terrorism is all over in politicians. Let's have an example. What happened in Rift Valley? Rift Valley, those people, the clash was caused by the economical imbalance, because the Kalenjins, most of them had no land access, had no title deeds. So 2007, the Kalenjins took arms, majembe, mapanga, mabakora, mawe, petrol, and chased away all the foreigners, the Kikuyus and the Luos, because the Kikuyus grabbed the land through the influence
of the previous leaders. Religious indifference, you see, like nowadays I think in Kenya even if you keep a long beard it's a problem. Me myself, I was almost arrested last year because I had a long beard, so things like that. Also enmity, poverty, bloodshed, many things. And all we want is to stop these things in our country and communities. The effects of extremism and radicalization, especially here, okay, we have not seen destruction of property, but what we've seen is death, bloodshed, because even if somebody is maybe has a second part in that, in those activities, some of the children here in Malindi have been killed because of being part of the Al-Shabaab, and also the families have lost their loved ones. At the same time, there was Malindi has had an effect of low tourism turn-up because they saw that this place is prone to attack or maybe may be attacked. So it has brought poverty. At the same time, it has brought loss of the loved ones by families. My message to the youth is that regardless of what you're facing, regardless of which situation you're passing through, ask yourself the solution, the best solution that will not cause any harm to your family, or yourself, or the community. And think of it. How can you join hands with others that you will resolve issues that may be affecting you, that may influence you, or maybe negatively affect you, to accept such ideas that may cause destruction of poverty and loss of life. Vijana wengi wameathirika, lakini si athari kubwa vile. Wengine wameenda Somali wakiacha familia zao wakihangaika, hawajui wamefuata nini, hawajui watawatafuta vipi, wataona wapi. Mambo yanayotumika kushirikisha vijana katika extremism tunaona ni kama vijana wadogo kuchukuliwa kutiwa katika makundi ya kigaidi. Tunapata vijana hasa wale ambao hawajasoma wanachukuliwa kufundishwa vita, jinsi ya kuleta zana za vita katika nchi yetu, kuharibu. Labda kuna mijengo mikubwa inayotarajiwa kwa jamii kuboresha nchi na pia kuleta mabadiliko, yanakuja yanaharibiwa. Utengano katika familia na jamii, na hasa wanaotumika sana ni vijana kama sisi. Mostly youth are radicalized because of poverty. Some poverty, some go by themselves to defend or revenge. Most radicalization is brought by revenge. Because if I see somewhere where justice has not been on my side, then I feel I should revenge, which just comes with hatred, so that when I revenge, then I feel comfortable. I'm very grateful to be here, because also in my country, in the Netherlands, violent extremism is an issue, because we have more and more people coming from various countries, and they are all living together. And then you have a similar situation as here in the coast in Kenya, where people from various backgrounds and various religions are living together in one area. So I'm very happy to learn more about how the organization Kenya Muslim Youth Alliance is trying to contribute to peaceful coexistence here in Coast, so that I can also take these lessons back to my country in the Netherlands and see whether there's any lesson from Kenya that I can use also in my country. I think communities will start hating each other, because as we can see in Kenya, extremism, maybe the Somali-based communities in Kenya, like example the Wajir, two sides of Turkana, the Somalis, they start being hated by other communities because we think that they are the terrorists. So hatred. Kile nimejifunza leo ni kuwa kupeleka huu ujumbe kwa jamii na kwa vijana wenzangu, hasa sana
tukatae na tupinge kabisa ili jambo, ndo tupate kuwa katika msimamo mmoja na kuendeleza taifa letu. Ukosefu wa elimu kwa vijana unafanya vijana hawana ajira, na vijana pia katika hali hiyo inafanya pia wanakuwa desperate, ambao wanaweza kuwa influenced kuingia katika makundi haramu. Na ukosefu wa vijana pia unaleta shida za kiuchumi, unachangia pia kutokuwa na usalama wa kutosha. It's very important that the youth learn and understand themselves and also the community, and those that can come with those ideas so that they can know how to tackle it, because it brings in insecurity, destruction of poverty and bloodshed. So for KMYA to have brought up this idea here in Malindi for this training, it's very important, and I very much appreciate the effort they've made to bring it here. Kwa kiasi kikubwa wameweza, manake kuna vitu mingi watu walikuwa wajui, na mimi pia sikuwa najua, lakini kufikia saa hii kuna vitu mingi sana tumelan kutoka na hiyo Kenya Muslim yeah. Kwa maoni yangu, ningependa sisi kama vijana na shirika la KMYA kushirikiana kwa pamoja na mashirika mengine ambayo yanapinga haya mambo yote katika jamii. Tushirikiane kwa pamoja, tujue ni jinsi gani vijana wetu tutawajenga waache mambo kama hayo, na pia ni jinsi gani tutajitoa tupate ile elimu ambayo inayofaa kutupinga sisi kama vijana kujishirikisha katika makundi kama hayo. So maoni yangu kwa jamii, nilikuwa naomba vijana tushirikiane na mashirika kama haya, tuungane kwa pamoja na tujue ni jambo gani ambalo tunalenga mbeleni. Tusiwe tu watu wa kutumiwa kama vikaragosi ambavyo vimewekwa katika ulimwengu. Tuwe na uhusiano mmoja na ushirikiano kupinga mambo kama hayo. The country that I'm from, I think the youth there have it much easier. The opportunities are more equally divided, and they are also more. So it is more easy for them to have access to education, also to job opportunities. So for me, I'm just trying to learn from them how they cope with having less or more difficult access to these opportunities. So I'm just trying to see how they are dealing with the challenges that are here. And I've been very impressed by the ways in which they are still able to live together very positively and to find opportunities although they are scarce despite these challenges. So I think Malindi is very nice for visitors. People are very welcoming, and it is easy to make a lot of friends in many different places. Kwa maoni yangu ndasema Malindi kuna amani. Nashukuru Malindi si kama sehemu zingine hapo nasikia uhalifu uko juu. Nafikiri kushiriki Kenya Muslim tena kurudi katika mashinani kujaribu kuongea na vijana na wale waathiriwa itasaidia sana kwa upande mwingine, kwa sababu mashirika hawezi kufikia watu wote. Kuna wale ambao wako ndani ya manyumba hawezi kutoka. So ni vizuri kukae kwa kitengo cha wamama na wasichana ambao wako ndani ya manyumba, kwa sababu kando na mila na desturi ya dini ya Kiislamu wengine hawaruhusiwi kutangamana na wavulana. So ikiwa kwa kitengo kama hicho, wasichana kwa wasichana, wamama kwa mama, tuzungumzane hili swala, linaweza kusaidia upande mwingine kupunguza hizi msimamo mikali ama athari za misimamo mikali katika mji wa Malindi.